Hello guys. We are now hiking up a mountain. I don't know the name. You will see it here, I guess, now. And yeah, it's 37 degrees, I guess, about. And we have to reach the top of the mountain with about 2,800 steps. We are almost at the beginning. Have fun. See you. If you can do it right, it's whatever you need. You can do it. You can do it. You can do it right. Whatever you are, you can do it. You can do it. You can do it right. It's whatever you need. We met 3 monks on the way up. Yeah, and now we joined them and we go together to the top of the mountain. And I also Facebook friended him. Very nice people. Yeah. Let's go. Late night, when you are wine, let me lay you down. Wanna turn you on. You do this all the time. Won't you show me? If you can do it right, it's whatever you need. If you can do it right, it's whatever you need. Yummy, yummy! I think we almost arrived at the top. Let's see what's on top of the top. You can do it. You can do it. You can do it right. Whatever you are, you can do it. You can do it. You can do it right. It's whatever you need. I have to switch to German for this. I will put subtitles in, but then every one of you will understand it. Wir sind hier bei einer Gruppe von Leuten gelandet, die freiwillig hoch zu diesem Berg gekommen sind, um für die Mönche und für alle Menschen, die jetzt hier sind und Besucher zu kochen im Prinzip. Und wir haben das Glück, das gibt es nur einmal im Jahr. Wir haben gekocht und alles vorbereitet und geschnitten. Das ist eine Mahlzeit, die es im Prinzip nur für die Mönche und für die Menschen gibt, die hier in dieser Monastery oder in den Monasteries im Prinzip dann schlafen und so weiter und so fort. Unglaublich, ein unglaubliches Erlebnis und es schmeckt so gut. Es ist verrückt, die Menschen hier sind alle so nett und die kommen hier hoch und wir werden was von diesem Essen auch noch mitnehmen und ins Hotel zu den Kindern und zu den Leuten bringen, die da arbeiten. Und ja, ein richtig geiles Erlebnis. Project Worldwide. Leute, schaut euch das an. Ich glaube, das ist bisher der beste Tag, den ich beim Reisen hatte. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Also das war die erste Reise oder die erste Route, die wir ohne Plan gemacht haben und einfach in diese Stadt gegangen sind. Und wir haben unglaubliche Menschen kennengelernt, die jetzt hier hinten stehen. Mönche, mit denen wir hier, Mönche und Familien, mit denen wir den Tag zusammen verbracht haben. Und jetzt stehen wir gerade hier bei diesem Sonnenuntergang. Hey, you have to go now. We have to go? Oh, okay. Wir müssen weg von diesem Bereich hier. Ja, es ist unglaublich. Say hello to the camera. Hello. Hello. It was very nice to meet you. Very nice. Thank you. Beautiful day. Yeah. Beautiful day. Thank you very much. You can do it. You can do